Dr. R. Sudha, Principal VHS M.A. Chidambaram, College of Nursing, Chennai. We are the MC for today's memorable day of our Tamil Nadu Nurses and Midwives Council milestone, the International Nurses Day Celebration 2023. May I request the gathering to kindly stand and show our gratitude to our guests by giving a round of applause. விழாவின் நாயகி தென்சென்னை பாராளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களை தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சில் சார்பாகவும் நம் அனைவரின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். Dr. Sumathi Tamazhachi Thangapandi is an ever-glowing, charming personality. A special note of thanks to our Registrar Ma'am, Dr. Annie Grace Kalamathi, for finding an apt chief of the day who is bringing grace, honor to our International Day celebration, bringing enthusiasm, charm, positivity along with her and making the milestone of Tamil Nadu Nurses and Midwives Council a memorable event. We welcome you, ma'am. Kindly be seated. May I request the members to kindly join on the dais? இந்த உலகம் அன்பால் அறத்தால் ஆனது. தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் சமூக நீதியை பேணி காப்பதில் முதலிடம் வகிக்கிறது. அறத்தையும் சமூக நீதியையும் சாதி மதம் இனம் மொழி பாராது தன்னலம் நீக்கி பிறர் நலம் பேணும் செவிலியர்களுக்காக பாடுபடும் தமிழ்நாடு செவிலியர் மற்றும் தாதியர் குழுமத்தின் இந்த விருது வழங்கும் விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வை தாய் தமிழை வாழ்த்தி வணங்கும் தமிழ்தாய் வாழ்த்துடன் ஆரம்பிப்போம். அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கடலுடன் நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டவிதில் வெக்கணமும் அகிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு கிளை முதலும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Kindly be seated. Mrs. Jayanti R., Principal Nursing Officer, A&M School of Nursing, graduated her BSc Nursing in 1988 and MSc in 2002 from College of Nursing, Madras Medical College, Chennai. Worked as public health nurse educator in Viluppuram, maternal and child health officer in Shankarakoil, HUD, Kadalur HUD, Tiruvallur HUD, Institute of Community Health Medicine, MMC, and currently a Health and Family Welfare Training Center, Egmore, Chennai. She has 27 years of experience in healthcare educational role. We humbly request Mrs. Jayanti R., Vice President, TNNMC, to welcome our chief guest and our special invitees. It's a pleasure of welcoming you all on behalf of Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Government of India, Dr. T. Sumathi, alias Tamazhachi Thangappandiyan, who has always been a great support and encouragement in all the endeavors of the nursing fraternity. We request Dr. Annie Grace Kalamathi, Registrar Tamil Nadu Nurses and Midwives Council, to honor the chief guest of the day, Dr. T. Sumathi Tamazhachi Thangapandi, Member of Parliament, Lok Sabha, Government of India. A warm welcome to Dr. A. Shanmugakani, MBBS DCH, President of our Council and Director of Medical and Rural Health Services. I request Dr. Annie Raja, Member TNNMC, to honor Dr. A. Shanmugakani, President TNNMC.
I extend my hearty welcome to Dr. Mrs. S. Annie Grace Kalamati, Registrar of the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council, who is an eminent person and her work is laudable. I request Dr. Bhagat Singh, member TNMC, to honor Dr. Annie Grace Kalamati, Registrar TNNMC. I extend my sincere appreciation and welcome to the legends and stars of the today, the nursing personnel receiving the Best Nurse Awards and Lifetime Achievement Award. My sincere welcome to all the members of the council and heartfelt welcome to the staff of the Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. Further, I welcome ladies and gentlemen and virtual participants watching this program. Nursing is a magnificent profession which is multi-dimensional. Oh, members kunda? Okay. Okay. So nursing is a magnificent profession which is multidimensional with a primary goal of giving love and respect to the patients. When care is given, be assured that it is from a registered licensed nurses. I am proud to state that Tamil Nadu Nurses and Midwives Council in Southeast Asia with 97 years of history which focuses on quality of nursing education and practice. Tamil Nadu Nurses and Midwives Council is a statutory body registering all nurses, ANMs and health visitors from Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry and Andaman Nicobar Islands. Approximately 2.5 lakhs nursing personnel have registered with this council since inception. Only registered nursing personnel can practice nursing. To sustain the quality, the license to practice needs to be renewed every 5 years online through the council website. The Tamil Nadu government is pioneer in nursing education program and professional development for nurses. The nurses' role in the successful implementation of several innovative schemes for the benefit of community is well acknowledged. Finally, let me finish with a quote stating that being a nurse means to hold all your own tears and start drawing smiles on people's face, and that is you. Once again, I welcome all and wish us the awardees hearty congratulations. Thank you. Thank you, ma'am. அடுத்ததாக குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வு. நமது வாழ்வில் உயிரொலி ஏற்றிய, பலரின் மனதில் நம்பிக்கை ஒளி ஏற்றிய நமது வாழ்நாள் சாதனையாளர், சிறந்த செவிலியர், செவிலிய ஆசிரியர்களுக்கான விருது வழங்கும் விழாவில் இருள் நீக்கும் இந்த அரங்கத்து விளக்கை ஏற்ற, நாடும் வீடும் போற்ற நற்செயல்களை செய்து ஞான சுடர் ஏற்றி பிரகாசமாக ஒளிவீசு கொண்டிருக்கும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் பெருமதிப்பிற்குரியவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Thank you, ma'am, sincere. Dr. A. Shanmugakani, Director of Medical and Rural Health Services, Chennai, graduated MBBS in 1987 and DCH from Madras Medical College, completed 33 years of government service, worked as Joint Director, Kadalur for 3 years, Additional Director of Medical and Rural Health Services Inspection for 6 months, and now holding the post of Director of Medical and Rural Health Services since April 2023. We heartily welcome Dr. A. Shanmugakani, President, TNMC, to give the presidential address. Our beloved Member of Parliament,
Mrs. Tamilchi Tangapandian, with whom I share one thing in common. And என்னோட பேர் வந்து தமிழ் கடவுள் பேர், அவங்க பேர்ல தமிழே இருக்கு. So what a wonderful coincidence. And it so happened that I am having occasion to meet her twice the same week. Earlier, about 3 or 4 days ago, we met in a medical camp in Perungudi. So it's a very nice occasion to meet you again, ma'am. With this, let's go on to my favorite subject, talking about my nurses. You know, I love you all, first of all. I have great pleasure in telling that my preference is for nurses rather than doctors. So much so that I never married a doctor. Okay, now we will go on to some things which I would like to definitely speak to you all. And so I have a very short time left because I have another meeting going on. But in the few minutes, I will convey what I want to tell you first of all. அதாவது நர்சஸ் வந்து எப்படின்னா, நான் என் கண்ணு முன்னாடி எப்படி தெரியுமா எப்போதுமே பட்டாம்பூச்சிகள். ஓகே, அந்த சின்ன வயசில் அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு அந்த கேப்பை போட்டுட்டு துருன்னு இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டு ஸ்மார்ட்டாக அந்த யூனிஃபார்மில், யூனோ இட்ஸ் லைக் அ கார்டன் பார்ட்டி அப்பியரன்ஸ். யூனோ இட் ஆல்வேஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம். அந்த லுக்கீமியா பற்றி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, பிளட் கேன்சர் லுக்கீமியாவில் இந்த சிஎம்எல்னு சொல்லுவாங்க, க்ரானிக் மைலாய்டு லுக்கீமியாவில் வந்து கான்வென்ட் நன் அப்பியரன்ஸாக இருக்கும் இல்லையா? கான்வென்ட் நன் அப்பியரன்ஸ் அந்த யூனிஃபார்மாக போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப மொனாட்னஸாக இருந்துச்சு அப்போது. இப்போ என்னென்னா ஏஎம்எல் மாதிரி அக்யூட் மைலாய்டு லுக்கீமியாவில் கார்டன் பார்ட்டி அப்பியரன்ஸு. ஸோ கலர்ஃபுல்லாக யூனோ பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் சுடிதார் போட்டுக்கிட்டு கலர்ஃபுல் சாரீஸ் பார்த்தா ஒவ்வொரு, பட் அந்த யூனிஃபார்ம்லேருந்து நீங்கள் அந்த விலங்கை உடச்சிட்டு நீங்கள் வர்றதுக்கு எவ்வளோ பாடுபட்டீங்க. மனசளவில் நானும் எவ்வளவோ அதை பற்றி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேம்மா. வந்துட்டு பிகாஸ் ஐ வாஸ் டோல்ட், ஃபஸ்ட்டு நினச்சிக்கிட்டேன் ஏன் ஸ்மார்ட்டாக தானே இருக்காங்க, நல்லா ஸ்டாக்கிங் and with so much of difficulty we finally achieved it, and I'm so happy. Opportunity நீ கிடைக்காதது வருத்தம் தான். இப்போ see, you're all truly ladies with lambs, all of you. நீங்கள் ராத்திரி 2 மணி ஆனாலும் சரி 3 மணி ஆனாலும் சரி, நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம், பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு வீல் சிம்பிளி ஆர்டர், இது போடுங்க அது போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேஷீட்டில் எழுதிட்டு நாங்கள் பண்ண பெல்ட். அண்ட் as a DMS I stand proud in front of you saying this, because எனக்கு நான் இதயம் என்பது ரோஜாவானால் நம்ம நினைவே நறுமணமாக இருக்கும் இல்லையா? அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நம்ம 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 தாட்ஸ் ஷுட் பி யூனோ வெரி கம்பேஷனட். தென் யூனோ வந்து 24 மணி நேரம் நம்ம சர்வீஸில் இருக்கோம் சரியா? வெதர் இட் இஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆர் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ், ப்ரைவேட் சர்வீஸ், வாட் எவர். 8 மணி நேரம் தூக்கத்தில் செலவிடுறோம், 8 மணி நேரம் குடும்பத்துலேயும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் டிவி பார்க்குறதும் ஹாபீஸும் அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த 1/3 ஆஃப் யுவர் யூனோ லைஃப் டைம் யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் இன் யுவர் ஜாப். ஸோ அந்த 8 மணி நேரம் மட்டும் எல்லாத்தையும் அடக்கி வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ வலி இருந்தாலும் மனசில் ஒரு இனிய புன்னகையோட மனதில் உறுதி வேண்டும் படத்தில் வந்து யூனோ தட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. யூனோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம், பட் அப்படி இருக்கணும்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அப்புறம் அடுத்தது வாட் வுட் லைக் டு சே, டீச் யூ டீச் யுவர் யங்ஸ்டர்ஸ். ஓகே, நான் சொல்கிறேன், இட்ஸ் anybody, even a seasoned experienced doctor can learn from a nurse. ஏன் என்னோட
எனக்கே நடந்தது அந்த மாதிரி. ஒரு நாள் 2:30 மணிக்கு கடலூர் ஜிஹெச்சில் ஒரு சிசேரியன், எமர்ஜென்சி சிசேரியன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, that uterus was so dextrorotated. I didn't know which was anterior, which was posterior. If I put an incision posteriorly, what will happen? Next pregnancy, 7 months rupture ஆயிடும். We won't even know why it happened. And I was wondering for it. தூக்க கலக்கம், அனஸ்தட்டிஸ்ட் தூக்க கலக்கத்தில் இருக்காரு. நான் நர்ஸ் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா, மேடம் நீங்கள் யூ ஃபீல் ஃபார் த ஃபோலிஸ், then you will know which is anterior. And இப்போ சொன்னாலும் புல்லரிக்குது அது உண்மையிலேயே. She told me, okay. And sisters-க்கு spread your knowledge. Knowledge is power. இது நம்ம வந்து ஜெல்லஸாக you cannot be safeguarding your knowledge to yourselves. You have to spread knowledge and awareness to your youngsters so that the next generation will be as good as you all. I think I've taken up some. சொல்லிய வண்ணம் செய்து கொண்டு நேர்மை செயலில் கண்டு நெறிகள் பல கொண்டு வலிமை கொண்டு கடமையாற்றுபவர். Council members, staff of the council, today's awardees, and my dear beloved fraternity, ladies and gentlemen. You must be wondering what is this. It is actually International Nurses Day we are celebrating. Namadhu seviliyargal namadhu edirkaalam. Our nurses, Our Future campaign will shine the light on nurses and on a brighter future, moving nurses from invisible to invaluable in the eyes of policymakers, the public, and all those who make decisions affecting the delivery and financing of healthcare. I think we are visible to invaluable in the eyes of policymakers, the public, and all of the who make decisions affecting the delivery and financing of healthcare. The Tamil Nadu Nurses and Midwives Council is the first ever nursing council established in Southeast Asia, which is the piece of legislation which was established pre-independently, and now it is 97 years old, and we are marching towards centenary celebration in 2026. As an initiative of this, our 90th anniversary was celebrated in 2018, and during that occasion we promised that we will be giving Best Nurses Award, Lifetime Achievement Awards, and research grants for the eligible researchers who are investigating in evidence-based care. So all this we have achieved, and I think this is the 5th batch which is going to get, I know 2022 also, because we couldn't conduct the function last year. So 2022 and 2023 lifetime awardees plus best nursing personals from different category, including Puducherry, because Tamil Nadu Nursing Council, which extends its arm of helping to Pondicherry and Andaman and Nicobar Union Territories. So almost we are getting 19 government nurses are getting awards, and 18 private sector nurses are getting awards. I always say Nursing Council is not private and government. We are the mother of this nurses. So it is the statutory body which governs training and education of nursing by monitoring through inspections and other state standards criteria to be adhered. So far, as our Vice President read in the report, since 1930, we started registration in this council, and you all should be very proud. The first male nurse also been trained only in our state from Ranipet. So we have a legacy, and I know 2020, I don't know how many of you read 2020 World Health Nursing Report and World Health Midwifery Report, which gives a big agenda how to bring the limelight to the nurses. I take always 3 agendas with me with the 10 points. One is visibility to nursing. I think these functions which has been organized under the policymaker, under the officials, I think we are bringing up visibility through declaring awards to nurses in different category, in different works apart from COVID. Because people, once COVID has gone, people should not forget us. We should keep in mind of people. So that is one thing. The second thing they say is leadership training. I think very well ma'am said while she was addressing, President said you need to teach. Teach is nothing but you need to make a follower of your role model. So try to make an establishment of creating leaders in your fraternity. And the third one, gender equality. And we keep telling everywhere 99.99% are reciprocal and verification even to the abroad countries. But this is I'm talking about mainly about the countries, developed countries, Canada, New Zealand, Seychelles,
UK, USA, so those countries. So majorly to USA, 401 nurses have moved, and from to UK, United Kingdom, 1,265 nurses, and to Seychelles, 1,205. And you can, now we are going to release a lustrum book. There you will get all the details in depth, which are all the countries they are moving. Apart from that, the nurses move to Middle East country where they take only prometric test and they get only good standing certificate from the council. There is no straight council to council license is there, so they get a good standing certificate. Like that, 9,508 nurses have obtained in for the past 5 years. You can imagine the movement, right? The brain drain happens. I wish the brain drain should not happen. Our country should retain this. So this figure I'm bringing into notice of everyone. This should be curtailed by giving more greenery opportunity in our system itself, in our different health avenues, so that our nurses, you all know, in India means Kerala nurses, they say. Next to that, Tamil Nadu nurses, okay? So I think now it is more from Tamil Nadu, people are moving. We need to retain back with them so that we can make 3 nurses for 1,000 population soon. So as I told you earlier, the lustrum report we will be releasing shortly by now. That will give you a great idea of what council is doing, because I don't want to take time of that. So with this word, I would like to close it. Dear fellow nurses, I want to conclude saying, together our future depends on every nurse. Together our future depends on every nurse, every voice, to not only be on the front lines of care, but also be on the front lines of change. Together only be on the front lines of the care, but also be on the front lines of the change. This is a changing world, as the great Lady Florence Nightingale has said. If you don't capture the change, your profession will be forgotten soon. So remember, every day, I think Tamil Nadu is the leading state in whole of India. You are all aware, we are the only one state which has a end-to-end automation in registration. You don't come to the council at all, right? So I have presented to Government of India, and earlier we have been appreciated by Government of India so much. Now your council registrar appreciated by so many states, and I have been invited as an advisor to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Assam. They keep calling us. So our good work, it is not only me, it's all of you together. We work as a team. I give all my the kudos and everything to my fraternity, through which I got this appreciation. Thank you once again, and wish you all a happy International Nurses Day in advance. Thank you so much. Thank you, ma'am, for showing limelight on all the activities of our Nursing Council. Thank you so much. We request Dr. A. Shanmugakani. May I request our Chief Guest of our day to kindly release the lustrum. The first copy will be received by Registrar ma'am and council members. I think our hall is full, but the sound of the clap is very mild. Yes. Thank you, dignitaries. அடுத்ததாக விருது வழங்கும் நிகழ்வு. விருது வழங்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் அவரை பற்றி ஒரு சில வரிகள். தங்கம் என்றால் அழகு, தமிழ் என்றால் அழகு, தங்கம் என்றால் பொலிவு, தமிழச்சி என்றால் அழகின் மிளிர்வு. மல்லாங்கிணற்றில் மலர்ந்த மழலை, இன்று மைய மண்டபத்தில் முழங்கும் மங்கை. அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் தங்கை, இந்த கரிசல் காட்டு நங்கை. ஆசிரியர்களின் அன்பு மகள், அறிவாலயத்தின் தங்கம் இவள். இலக்கை விட பயணமே சிறப்பென்று நம்பும் இவள், செல்லும் பயணத்தையே சிறப்பாக்கியவள். எத்துணை உயரத்தை அடைந்தாலும் மரப்பாச்சியையும் தூக்குவாளியையும் மறவாத மண்வாசனையாளர். முற்றத்துடன் வீடும் சுற்றத்தில் பவள மல்லியும் எஞ்சோட்டு பெண்களை மட்டுமல்லாது நப்பினையும் சிரிக்கும் புத்தரையும் பார்த்து லயிக்கும் ரசனையாளர். அறிவுமிக்க ஆராய்ச்சியாளர், துணிவுமிக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர், பண்புமிக்க அரசியலாளர், பார்ப்போற்றும் பெண் சிந்தனையாளர், தமிழ் தேசம் பேசும் பேச்சாளர்,
திராவிட மாடல் ஆட்சியின் நம்பிக்கையாளர். நாட்டியத்தில் நளினமும், நாடகத்தில் புதுமையும், ஆங்கிலத்தில் புலமையும், தமிழில் செம்மையும், கற்றலில் வேள்வியையும், பற்றுடன் களிரையும், ஆற்றலுடன் அறத்தையும், சமூக நலத்தையும் போற்றுபவர். இவர் மல்லிகையின் காதலி, திராவிட மனம் வீசும் தோழி, வளர்ந்தார் பெரியார் கலைஞரின் கொள்கைகளை தழுவி. 13 ஆண்டுகள் ஆசிரியராய், பல நூறு கவிகளின் பிறப்பிடமாய், என்றென்றும் இளமையாய், குன்றாத பெருமையாய், மங்காத புகழால், மணவீசும் மனப்பேச்சு, சுமதி என்கிற எங்கள் தமிழச்சி. தென்சென்னை பாராளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களை விருதுகளை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We would like to appreciate the extended and expanded efforts of nurses who have made a significant difference to nursing education. We request our chief guest of the day, Dr. Tamilchi Thangapandian, Member of Parliament, Lok Sabha, Government of India, to do the honors. We would like to wish to recognize the outstanding contribution of our pioneers who have been the pillars on whose strength the nursing fraternity has grown by leaps and bounds. I request you, ma'am, kindly do the honors. Mrs. Paul Jnanam Vanaja started her career as clinical nurse and reached up to the height of nursing officer principal. She has put in total of 37 years of service. During her service, she served as a teaching faculty for 29 years. She got appreciation certificate from government for her exemplary service rendered to the government departments. Mrs. Paul Jnanam Vanaja. Mrs. Cristilda Jayamani. Mrs. Bhagyavati Tulasidasan has 34 years of service in the field of nursing in Indira Gandhi Government General Hospital and Postgraduate Institute, Puducherry. She has conducted tsunami rehabilitation service at Kanagachetikulam, Kadalur, Nagapattinam, and conducted medical camp at Adangodi village in Ramanathapuram district, which was affected in Gaja cyclone in 2018. She personally donated groceries and rice to the sanitary workers who worked along with her during COVID. Mrs. Cristilda Jayamani started her career as staff nurse. Next slide. Mr. T.S. Ravi Kumar started his career with diploma nurse and ranked his height to professor and head of emergency nursing. He performed dual role in CMC both at academic and clinical practice for 28 years, exemplary services in CMC Vellore. He has undergone specialized training in emergency trauma and disaster nursing such as CPR at CMC Vellore. Trauma nursing care course at USA, early management of service, severe trauma course at CMC. Thank you, sir. Mrs. Dharmaraj Helen Manohari started her career as rural health nurse at Chad Rural Hospital, CMC, Bahayam in 1962 and retired as additional deputy dean at College of Nursing, CMC Vellore in 2000. She was involved in the Department of Curriculum and in the revision of textbook on Introduction to Community Health Nursing, authored by Mrs. Kasturi Sundarrao. Ms. Devadasan Selvi started her career as staff nurse in Kilpak Medical College and Hospital, Chennai, and ranked up to nursing superintendent grade 2 in government sector for 35 years. She was chosen by the Government of India to attend the Endowment Fund Fellowship in colorectal clinical nursing in Singapore General Hospital, Singapore. After retirement also, she served as an osteomate in management of stoma and counseling in the honorary capacity of Osteomates India. The Best Nursing Personal Awardees will be receiving rupees 15,000 cash award, a silver medal and a certificate. Lifetime Achievement Awardees will be receiving rupees 15,000 worth gold coin and a certificate. Mrs. Sugirda Bai, aged 87 years, she is the oldest nursing fraternity of ours, has served the profession for more than 4 decades in various capacities from staff nurse to principal. She has served in private as well as in government wherein she strived to reach the position of DD nursing in Directorate of Medical Service. She was a dedicated teacher who has molded many young nurses, auxiliary nurses and nurse health visitors and an able administrator.
We honor you, ma'am. We salute you. Mrs. Ambika Ravindran, aged 71 years, has served the profession for more than 3 decades. She started her career as a military nurse at Air Force Hospital, Assam, was deputed to pursue MSc Nursing and served in the rank of captain in College of Nursing, Armed Forces Medical College, Pune. She was instrumental in setting up a nursing college and reached to become the Dean of VHS M.A. Chidambaram College of Nursing. She is the recipient of Gandhian Samasti Puraskar, Best Teacher Award, Best Nursing Leadership Award and Lifetime Achievement Award. She has been a role model for many nurses. Dr. Mrs. Prasanna Baby, aged 69 years, has served the profession for more than 4 decades. She has balanced a professional career as practice nurse and nurse educator. She has started her career as a staff nurse, pursued undergraduate, postgraduate and doctoral degree in nursing and reached the position of principal. She has mentored 7 doctoral candidates, published papers in national and international journals. She is an active member in many national and international associations. Mrs. R. Parijadam, aged 78 years, served in the government as staff nurse for a total of 26 years. She has rendered excellent nursing service at the bedside and cooperated well with other healthcare team members. She has been a talented, knowledgeable, dedicated and a brave nurse who ever volunteered to work in nuclear medicine unit of Government General Hospital. Mrs. V. Jeba Rosalind, aged 66 years, has served this profession for more than 3 decades. She started her career as a staff nurse and strived to become a principal in School of Nursing. She has a perfect balance as a practice nurse and nurse educator. Her dedicated service at the bedside and as a teacher and administrator is exemplary. She has been a role model for many young nurses. May I request all the Lifetime Achievement Awardees to kindly come forward and we will have a group photo, please. This is a lifetime memory in our Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. It's a milestone. So we request all the people on the dais to kindly pose for a beautiful photograph. Can the crowd please applaud and encourage the pioneers of our nursing? Lifetime Achievement Awardees of 2022 and 2023. We salute you, ma'am. Thank you so much. We move on to Best Auxiliary Nurse Midwife Awardees. Mrs. S. Hemalata. Best Nursing Personnel Awardees will be receiving Rs 15,000 cash award, a silver medal and a certificate. Mrs. S. Hemalata, presently working as a village health nurse in Periyapalayam Health Sub-Center, Trichy district for more than 8 years. She is a hard-working BHN and a very punctual in her duties. She receives a good report from her patients towards taking care of antenatal and postnatal mothers. She has received the awards of Best Services in Maternity from Government of Tamil Nadu, Department of Public Health and from Vandalore PHC, Trichy district. Tirumadi V. Vasanthi started her career as maternity nursing assistant and currently working as an auxiliary nurse midwife in Government Headquarters Hospital, Perambalur for the past 12 years.
She upgraded herself to health visitor. She is well versed to carry out her work in immunization, antenatal care and family welfare services. Mrs. Mahalakshmi M. has started her career in 2012 and currently working as a village health nurse in V. Kaikati Health Subcenter for the past 5 years. She works tirelessly for helping antenatal and postnatal mothers. Tirumadi K. Batmapriya is a village health nurse in the Mangalam Combo Health Subcenter, Dindigul district. She persistently works for antenatal and postnatal mothers, immunization and all other family welfare services in her area. During Gaja cyclone, to prevent the infectious diseases, she distributed medicines to the village people. She has received the Best Field Team Award in implementation of Poshan Abhiyan from the District Collector of Dindigul district. Mrs. S. Jayalakshmi has got 29 years of experience as village health nurse. She is very active in conducting vaccination for mothers and children. Her service during COVID-19 pandemic is exemplary. Being a village health nurse, she moves around with the grace and concern for her welfare of the community in delivering care. Now we move on to Best Clinical Nurse awardees. Tirumadi P. Selvi has 17 years of experience as a clinical nurse. She started her career in MedIndia Hospital, Chennai, and later she entered into government service as staff nurse and currently working in Government Medical College and Hospital, Krishnagiri. She has received the Certificate of Honor from the Government Stanley Medical College Hospital, Chennai, towards her exemplary and selfless services. Mrs. Jnanapati Shanti has 29 years of service in nursing. She started her career as a theatre nurse in a private hospital and later appointed in government ICH hospital as a neonatal ICU nurse and presently working as an in-charge nurse in Department of Neonatology in Institute of Child Health and Hospital for Chennai. She mentored SNCU nurses along with a team of doctors on facilitating based newborn care. Tirumadi Jhansi Rani S. is currently working as a staff nurse in Government Hospital, Manju, the Nilgiris. She is a dedicated nurse in implementation of Kayakal Pundar Swachh Bharat Abhiyan and National Quality Assurance Standards in her Manjur Government Hospital. She extended her service during COVID-19 pandemic as a frontline warrior and received appreciation award from the District Collector of the Nilgiris. Dr. Nirmala A. started her career with BSc Nursing and ranked to height of PhD and upgrading herself through many courses like MS Sociology, MBA Hospital Management and PG Diploma in Public Health Management. She played the role of staff nurse, assistant lecturer, senior and gone up to the height of nursing officer. She extended her services during COVID-19 pandemic as a frontline warrior and received certificates of recommendations. Ms. R. Anandi, Nursing Director in Kaveri Hospital, Chennai. She has more than 3 decades of experience. She is a certified external quality assessor of public health facilities under the National Health Mission and NQAS. She is also certified for the lead auditor under 9001, 208 and ISO 19011 and 2011. She attended more than 10 conference workshops at national and state level. Mr. Surendra Babu T. is a pioneer in implementing the new concept in nursing profession as nurse consultant and practicing as stomach care and wound care specialist in various corporation and public health sectors for more than 1 decade. He is also an exclusive pediatric stomach care specialist. He is doing free of service and affordable price and home visits for private patients. Ms. Prabha A. is a nursing in charge at Bilroth Hospital, Chennai. She has 12 years of experience in clinical care settings. She is instrumental in getting NABH accreditation of the hospital and nursing service excellence of Bilroth Hospital. She participated in a variety of initiatives aimed at expanding the organizational workforce. She thrives in a fast-paced environment and is an amazing multitasker. Ms. Bhagavati K. is a registered nurse at Kaveri Hospital, Chennai and has 12 years of experience. She is a nurse who bestows comfort, compassion and care without permission.
She is specialized in chemotherapy and critical care. She is recognized and appreciated for her excellent work in patient care and has received 100% positive patient feedback. Her specialization extended to bone marrow transplant, immunology, and pediatric hematology. Ms. Durga Devi E is a simulation instructor in Apollo Simulation Center, Chennai. She is a first certified simulation nurse and she has 15 years of clinical experience in various hospitals. She is the organizing secretary and played a substantial role in developing the curriculum for training of trainers for nursing leaders in simulation. She is a prime person in designing the triage form that can be used for nurses and doctors. Now we move on to Best Nurse Educator awardees. Dr. Hema VH has 31 years of experience in nursing and started her career as staff nurse and now attained the post of principal, Faculty of Nursing, Dr. MGR Educational Research Institute, deemed to be University, Chennai. She has authored many articles in international and national level journals. She has received many awards and recently received appreciation certification for vaccination support for the collector of Tiruvallur district at the 73rd Republic Day celebration. Dr. Jain Vanitha NS has 23 years of experience in clinical teaching and currently working as a principal in Senbaha College of Nursing, Chennai. She has got overseas experience as clinical mentor to nursing students at NHS UK. She is an outstanding professional mentor, teacher and colleague. Now we move on to the Best Nurse Administrator awardees. Dr. L. Lakshmi has been in nursing service since 1990 and started her career as a staff nurse and now as a dean in Satyabama College of Nursing, Kanchipuram district. She has published many articles in national and international journals. She has received the awards from Indian Solidarity Council, New Delhi for outstanding achievements in chosen field of activities. Now Best Nurse Educator awardee, Professor Dr. A. Jayasudha has 30 years of teaching experience and presently holding the post of principal in PSG College of Nursing, Coimbatore. She has obtained certification for medical emergencies and newborn capstone from University of Colorado and research design certificate from University of North Texas. She received Nursing Excellence Award from PSG Hospital, Coimbatore, Best Nurse Educator Award from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, Chennai, and Education Today magazine. Now we move on to Best Nurse Administrator awardees. Mrs. Maheshwari Yes is a senior nurse administrator presently working as a deputy chief nursing officer at Billroth Hospital, Chennai. She has got 16 years of experience in her career. She has participated in the NABH accreditation. She has also received Best Nurse Appreciation Award from Ministry of Health, South Arabia in 2019. Mr. Ahilan Vinod Kumar R, presently working as a nursing superintendent at SRM Medical College Hospital and Research Center. He has 12 years of professional experience. He coordinated and demonstrated exemplary leadership during COVID. He is an NABH coordinator and has contributed towards preparing a nursing manual. Now we move on to Appreciation Award, Dr. Shankar Shanmugam, Principal College of Nursing, MMC, Chennai, for achieving the highest qualification in nursing. Dr. Jyoti Clara Michael, Chief Nursing Director, Global Gleneagle Group of Hospitals, Chennai, Certified NABH Principal Assessor. Dr. Sushila, Principal, Billroth College of Nursing, Certified NABH Principal Assessor. Next, Bravery Award received by Mr. Jayakumar.
ஏசி எந்திரத்தில் கசிந்த சிறு பொறி நெருப்பாக சென்னை கஸ்தூரிபா மருத்துவமனையை சூழ்ந்தது. 3 செவிலியர்கள், 58 குழந்தைகள், 11 தாய்மார்கள் இருந்த பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவு தரித்தெறிய தொடங்கியது. May I request the gathering to kindly stand and give a standing ovation for him. He owes that. We salute you, Jaykumar. பச்சிளம் குழந்தைகளின் பாதுகாவலரான இந்த தாயுமானவரை தமிழக முதல்வர் வீரதீர செயல்களுக்கான அண்ணா பதக்கத்தை குடியரசு தினத்தன்று வழங்கி கௌரவித்தார். தன்னுயிரை துச்சம் என்று கருதி பச்சிளம் குழந்தைகளின் உயிரை மீட்ட இந்த செவிலியரின் தன்னலமற்ற சேவையை கௌரவிப்பதில் தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சில் பெருமிதம் கொள்கிறது. Thank you so much. Next, Good Samaritan Award. Ms. Vijay Nirmala. Mrs. Vanaja. திருமதி வனஜா 39 வயது நிரம்பிய செவிலியர், திருவாரூரில் உள்ள மன்னார்குடி அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிகிறார். கடந்த டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் அவர் அவரது கணவர் மற்றும் 2 குழந்தைகளுடன் திருமணத்திற்கு சென்றுவிட்டு திரும்பும்போது 20 வயது இளைஞன் மோட்டார் சைக்கிளில் செல்லும்போது ஆடு குறுக்கே வந்ததால் விபத்துக்குள்ளானார். செவிலியர் வனஜா உடனடியாக அவரை மீட்டு 108ஐ வரவழைத்து சிபிஆர் தந்து மன்னார்குடி ஜிஹெச்சுக்கு அனுப்பியது மட்டுமல்லாமல் குடும்பமாக பின்தொடர்ந்து மருத்துவமனை வரை சென்று அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார். நான் என் கடமையைத்தான் செய்தேன் என்று தன்னடக்கத்துடன் கூடிய திருமதி வனஜாவின் தன்னலமற்ற சேவையை கௌரவிப்பதில் தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சில் பெருமிதம் கொள்கிறது. Mrs. Vijay Nirmala, Staff Nurse, Government Hospital. காஞ்சிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கடந்த 9 ஆண்டுகளாக செவிலியராக பணிபுரிந்து வரும் திருமதி விஜய நிர்மலா சிவா என்பவர் பணி முடித்துவிட்டு தன்னுடைய சொந்த ஊரான கம்மவார்பாளையம் செல்வதற்காக காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் காத்துக் கொண்டிருந்தார். இவர் நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து 20 அடி தூரம் தள்ளி ராஜேந்திரன் என்கிற 68 வயது முதியவர் திடீரென மயங்கி விழுந்தார். பேச்சு மூச்சில்லாமல் அபாய கட்டத்தில் கீழே விழுந்து கிடந்த முதியவரை செவிலியர் விஜய நிர்மலா சிவா அவர்கள் சற்றும் தாமதிக்காமல் சிபிஆர் தந்து சுயநினைவில் திரும்பச் செய்தார். அந்த முதியவரின் உயிரை மீட்டு தந்த அரசு செவிலியர் திருமதி விஜய நிர்மலா சிவா அவர்களை கௌரவிப்பதில் தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சில் பெருமிதம் கொள்கிறது. May I request all the awardees to kindly come behind and we'll have a group photograph, please. இன்று விருது பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் செவிலியர் துறைக்கு தாங்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறோம். நிகழ்கால செவிலியர்களுக்கும் வருங்கால செவிலியர் தலைமுறைக்கும் ஒரு மாபெரும் முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you so much. Kindly see that all your faces are visible. In few decades time you might be showing this to your grandchildren. So this is a memorable event. A few of them can come this side. இந்த பக்கம் இந்த சைடுல அந்த பக்கம் நிறைய பேர் தலை தெரியல, ப்ளீஸ். Please, all of you face the photographer. Smile, please. Can we all have a round of big applause? Thank you so much. Alfonso.
May we request Dr. Tamilchi Thangapandian, Member of Parliament, Lok Sabha, Government of India, to address the gathering, ma'am. We are looking forward to hear your words of wonder. Dear President, Tamil Nadu Nurses and Midwives Council, Dr. Shanmugakani, who has given a lively address and left, still making her presence being felt here. Dr. S. Anne Grace Kalaimadi, Registrar TNMC, who has taken wonderful effort to invite me to this wonderful occasion and who has been joyously steering up the function. Madam Jayanti and members of the council, Dr. Bhagat Singh, Dr. Shankar Shanmugam, Dr. Aniraja Tiruchidambaram. Have I left anybody? And the most important VVIPs of this wonderful gathering, the awardees. மிக அருமையான தமிழிலே இந்த நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருப்பதோடு மிக பொருத்தமான அதே சமயம் அழகான தமிழில் என் குறித்த அறிமுகத்தையும் வழங்கிய அன்பிற்குரிய சகோதரிக்கும் தங்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் வாழ்நாள் சாதனைக்காக மிகச் சிறப்பான இத்துறையில் ஆற்றிய பணிகளுக்காக பெறுகின்ற விருதுகளை கண்களில் பூரிப்போடும் மனதில் மகிழ்ச்சியோடும் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கண்டுகளித்து கைதட்டி கொண்டிருக்கின்ற இந்த விருதாளர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கம். பொதுவாக மருத்துவத்துறை செவிலியர்கள் துறை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு, அந்த நிகழ்விலே இந்த துறையிலே மிகச் சிறப்பான சாதனை படைத்திருக்கின்ற தங்களுடைய தடத்தை பதித்திருக்கின்ற விருதாளர்களுக்கு விருது வழங்குவதற்கு என்னை ஏன் அழைத்தார்கள் என்று நினைத்தபடியே தான் நான் இந்த விழாவிற்கு வந்தேன். As the President Dr. Shanmugakani spoke relating everything with her medical field, இங்கே உரையாற்றிய பொழுது உங்களுடைய பணியையும் அவருடைய பணியையும் இணைத்து, in fact she even spelled out an analogy of leukemia, all those things. So I thought it was very befitting for such a person to be present on this occasion, and was just wondering, what am I going to do and where do I fit in this? ஒரே ஒரு விஷயத்தில் தான் நான் இங்கே ஓரளவாவது பொருந்தி போகிறேன் என்று நான் நினைக்கின்றேன். சேவை என்கின்ற அந்த ஒரு வார்த்தை, பொதுமக்களுக்கு சேவைகள் செய்வோம் என்கின்ற உறுதியோடு மக்கள் பணியை ஏற்றிருக்கின்ற எங்களை போன்றோர் நீங்கள் செய்கின்ற சேவைக்கு முன்பாக தூசிலும் 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 தூசிக்கு சமானம். We were somewhere at the corner when we compare to the service which you have done, which you are doing, which you will be doing to the common public. இருந்தாலும் இந்த சேவை என்கின்ற ஒரு வார்த்தை நம் இருவரையும் இணைக்கின்ற ஒரு வார்த்தை. அது வெறும் வார்த்தை மட்டும் அல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கை முறை என்பதால். ஒரு ஆசிரிய பெற்றோருக்கு மகளாக பிறந்து ஒரு ஆசிரியையாக
என்னுடைய வாழ்க்கையை துவங்கி பல்வேறு தரப்பட்ட பணிகளோடு இன்றைக்கு மக்களவை உறுப்பினராக நான் படிப்படியாக வந்திருந்தாலும் என்னுடைய பெருமை மிகுந்த அடையாளமாக அறிமுக உரையாற்றிய சகோதரி சொன்னது போல என் கரிசல் மண்ணின் அடையாளத்தோடு ஒரு ஆசிரியை என்பதையும் மிக பெருமையான அடையாளமாக நான் கருதுவது உண்டு. ஆசிரிய பெருமக்களும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் தான் எப்பொழுதுமே ஓய்வு பெறுவது கிடையாது. They never retire from their profession. A teacher or a doctor or a nurse is always a nurse. அவர்களுடைய வேலைக்கு அவர்கள் பணியில் இருக்கும் பொழுது கொடுக்கப்படுகின்ற காகித கட்டுக்களால் அவர்களுடைய பணியை எடை போடவோ மதிப்பிடவோ முடியாது. Of course, we all need some currency notes to make our life worth living, but the worthiness cannot be judged by the payment which we receive, because the service you are doing is much more than that, and there is no scale to weigh what all you are contributing to the society. உங்களுடைய சேவையை அளப்பதற்கு அளவுகோல்கள் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்பதை உலகம் உணர்ந்தது கொரோனாவில் தான். கொரோனா காலகட்டத்தில் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நீங்கள் உலகமெங்கிலும் அறியப்படுகின்ற அதுகாரும் நீங்கள் உங்களுடைய பணியை தொய்வில்லாமல் செய்து வந்திருந்தாலும் உங்களுக்கான மிகப்பெரிய அடையாளத்தை அங்கீகாரத்தை இந்த உலகம் வழங்கியது தான் ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த சமயத்தில் தான். I think that was one positive perspective, because it was the worst epidemic and still we are not at fully, we are still limping back from the pandemic. But one such positive perspective is that உங்களுடைய அருமையை உலகம் உணர்ந்தது என்பதால் அந்த காலகட்டத்தில் தங்களுடைய உயிரை துச்சமென மதித்து ஒரு நோயாளியை ஒரு தொற்று பரவியவரை அவருடைய குடும்பத்தாரே பார்க்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்ட காலங்களில் அவர்களுக்காக 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் என்றெல்லாம் கருதாது 24 மணி நேரமும் உழைத்த பெருமைக்குரிய உங்களை இன்றைய தினம் கௌரவிக்கின்ற இந்த விருது வழங்குகின்ற விழாவில் கலந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. பெரும்பாலான விழாக்களில் கலந்து கொள்கிறோம் தான், பரிசுகள் வழங்குகிறோம், மகிழ்ச்சி உண்டாகும் தான். ஆனால் சில விழாக்களில் மட்டுமே கூடுதலாக நெகிழ்வும் இந்த விழாவில் பங்கு பெறுவது என்பது உள்ளபடியே நமக்கு ஒரு ஆத்மார்த்தமான மகிழ்வை தருவது என்று உணர்கின்றோம். This is one such occasions. And Madam has wonderfully organized, whenever each awardee comes up to the stage to receive the awards, she was introducing them, quoting their services or just quoting whether she was a classmate and whether she had what sort of a camaraderie she shared with that particular person, and whether she is her colleague. Like that, she had been sharing her lifetime relationship with the awardees. It was so nice to hear. கேட்பதற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அதிலும் ஒரு விருதாளர் வந்து வாங்கும் பொழுது அம்மா என்று அங்கே இருந்து நெகிழ்வோடு வந்த ஒரு குரல். I think that's the best award. இங்கே கொடுக்கப்பட்ட விருதை மீறி மிகுந்த நெகிழ்ச்சியோடு ஒலித்த அந்த குரல் என்பது தன்னுடைய தாய் கடந்து வந்த அந்த பாதையை she must have seen in a retrospective, like a rear mirror, flashback-ஆக பார்த்து வந்த வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தை. ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகித்து கொண்டு குடும்ப சுமைகளோடு பொதுவெளியிலே நாம் சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளோடு ஒரு செவிலியாக இருப்பது என்பது it is a very very challenging profession. Usually you denote the word nurse with an English vocabulary. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த செவிலிங்கிற வார்த்தை தான். ஏன்னா செவிலி தாய்களுக்கு நம்முடைய சங்க பாடல்களில் மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு. அதிலிருந்து தான் நம்ம அந்த செவிலி தாதி அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுக்கிறோம். செவிலியர் செவிலி என்பவர் அன்னைக்கும் மேலாக நம்முடைய சங்க சமூகத்திலே மதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள். பெண் குழந்தைகள் குறிப்பாக தங்களுடைய மன உணர்வுகளை அனைத்தையும் அன்னையை விட செவிலி தாயிடம்தான் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அந்த குழந்தைகளுடைய திருமணம், காதல் இவற்றையெல்லாம் முடிவு செய்வது கூட
அன்னையை விட செவிலிகள் தான். செவிலிக தாய்மார்களை குறித்த எத்தனையோ கவிதைகள் இன்றைக்கும் சங்க பாடல்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த வகையிலே அந்த வார்த்தை என்பது of course nurse it is like if I expand it, it says noble, understanding, responsibility, sympathy, efficient. If you expand the word nurse, these are the meanings which I get, which you can see it in any dictionary. ஆனால் உங்களுடைய இந்த வெறும் பண்புகள் மட்டுமா உங்களை உருவாக்குவது? இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுத்தருபவைதான், கற்றுத்தரப்பட்டவைதான். ஆனால் இவையற்றையும் தாண்டிய மனித நேயம், the humane attitude, is that one quality which makes you stand distinctively different and unique from others. இங்கே விருதுகளை வாங்கி இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் அந்த பண்பினால்தான் இந்த விருதுக்கு தகுதி உடையவர்களாக ஆகின்றீர்கள். தீப்பிடித்து எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த வேளையிலே it's natural human tendency to run away from the place. ஆனால் உயிரை துச்சமென மதித்து தன்னுடைய மானுட நேயத்தினால் மட்டுமே இங்கே வந்து விருதுகளை வாங்கி சென்ற அந்த அன்பிற்குரிய சகோதரர் அத்தனை உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறார் என்றால் it is above all these qualities, all these characteristics which a nurse would expect to have got imbibed with. So hands that turn caring into action, touch that turns compassion into comfort, smiles that turn love into healing. This is the art of nursing. Unquote. This is a quote by our dear own Florence Nightingale, whom we everybody belovedly and fondly call as the lamp. The lady with the lamp. Lamp itself signifies, you need not expand, lady with the lamp. Lamp is synonymous with Florence. And she came into limelight as the founder of the modern nursing science. After her contribution, I think it's in the Crimean War. கிரிமியா யுத்தத்திலே தான் அவர் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு trained nurses, I think probably 28 or 30 nurses அழைத்து கொண்டு அந்த போர் நடக்கின்ற அந்த இடத்திற்கே சென்று அவர்களுக்கு செய்த சேவை. அதற்கு பின்பாக the way she has entirely restructured the nursing education as well as modernized the setup with all the proper syllabi and handouts. இதுதான் அவரை இன்றளவும் நாம் இந்த செவிலியர் துறைக்கான அன்னையாக தந்தையாக பார்க்கப்படுவதற்கான காரணம். We are commemorating her birthday, as has been aptly pointed out by Madam Annie, as the International Nurses Day, and I think we are celebrating it in a bit advance to congratulate all these awardees. So, செவிலியர்களுடைய நம்முடைய அந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி, திராவிட மாடல் ஆட்சி என்கின்ற ஒன்று அமைந்த பின்பு 1200 செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆக்குபேஷனல் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் OET மூலமாக வெளிநாடு செல்லுகின்ற செவிலியர்களுக்கு 900 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகின்றது. 16 மாவட்டங்களில் புதிய செவிலியர் கல்லூரி துவங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ், மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் போன்ற திட்டங்களில் எல்லாம் உங்களுடைய பங்குதான் மிக மிக முக்கியமானது. See, as has been very often shared on the dais, that the doctors are very important, but their job is not complete without your helping hands. That is what is very important. மாவட்டங்கள் தோறும் மருத்துவ கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் எனும் நம்முடைய முதலமைச்சரின் கனவாக 2010ஆம் ஆண்டு MBBS பட்டம் மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவ கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 17 ஆகவும், BDS மற்றும் செவிலியர் போன்ற இதர மருத்துவ படிப்பு கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 33 ஆகவும் அதிகரித்து இருக்கின்றன. As a member of parliament, as a member of the DMK party, I felt it's important to share these details with you, because a mechanism which is being driven by a government is actually very helpful, and it will definitely give a fillip to all the services you're doing now. எதற்காக இத்தகைய விருதுகள் உங்களுக்கு இங்கே வழங்கப்படுகின்றன? விருதை எதிர்பார்த்து நீங்கள் பணி செய்வதில்லை.
I can see a lot of seniors and a few male nurses also. This is a field which has been predominantly dominated by women, because nursing is like a second skin to us. There's no wonder that இங்கே நமக்கு இடஒதுக்கீடு கேட்டு போராடுகின்ற அவசியமெல்லாம் இல்லை. இங்கே அவங்க தான் இடஒதுக்கீடு கேட்கணும். இங்கு நாம் பெரிதளவு சாதிப்பதற்கான காரணம் தாய்மை, பிறரிடம் காட்டுகின்ற இரக்க குணம். தாய்மை என்பது ஆண்களுக்கும் பொதுவானது தான், அது பெண்களுக்கு உரிய விஷயம் மட்டுமல்ல. எப்படி the cliches like chastity, all those things which are common to men and women, தாய்மை என்பது ஒரு உணர்வு தான். But as a second skin, we have been gifted to look the world with the eyes of the mother. தானாகவே இயல்பிலேயே இயல்பூக்கத்தோடு இன்ஸ்டிங்க்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற உள் உணர்வினால் உந்தப்படுகின்ற பெண்கள் கூடுதலாக இந்த தொழில் என்பது ஒரு for convenience only. The profession என்கின்ற வார்த்தை, it's for the convenience sake. As I say, it's like a service only. இதில் ஈடுபடுவது என்பது உங்களுக்கான ஒரு இயல்பூக்கத்திலே வருகின்ற ஒரு விஷயம் என்பதால் உலகெங்கிலும் பெரும்பாலான செவிலியர்கள் என்பது பெரும்பாலானவர்கள் பெண்கள் தான். அந்த வகையிலும் பெண்களாகிய நமக்கு இது கூடுதல் பெருமைதான். வன்மை உயர்வு மாந்தர் நலமெல்லாம் பெண்மையினால் உண்டு என்பதை போல மனித குலத்திற்கு செய்கின்ற இந்த சேவை என்பதும் நாமே பெருமளவில் ஒரு பங்கு வகிக்கின்ற சேவையாக இருக்கின்றது. And there is a beautiful saying which I jotted down: save one life, you are a hero. Save 100 lives, you are a nurse. And have you ever wondered why most nurses are female? A simple answer that may come to my mind is this: many women flock to this profession because of the inherent capacity to care for another human being. Nurses are often seen as caring, compassionate, patient, understanding. A nursing thrives on a woman's instinct to nurture. நான் சொன்ன அந்த உள் உணர்வு என்பதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுக்கான கைடிங் ஃபேக்டர். I believe you all must be familiar with the 10 rights for the nurses, 10 R's you must have been taught. Right patient, right drug, right dosage, right time, right route, right to refuse. That's very important. Right knowledge, right question, right advice, right response, or right outcome. இது எல்லாத்துக்கும் மகுடம் வைத்தார் போல 11th ஆரா நீங்கள் ரைட் இண்டிவிஜுவல்ங்கிறத வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய ஆசை. The right person, to be a right person and the right individual is very very important. அதே மாதிரி ரைட் டு ரிஃப்யூஸும் தான். ஏன்னா இந்த சேவை செய்கிறார்கள், அம்மா சேவை செய்கின்ற ஒரு தியாகி, நீங்கள் அனைவரும் சேவைகள் செய்கின்ற தியாகிகள் என்று சொல்லி சொல்லி உங்களை தூக்கி வச்சே உங்களை பற்றி உங்களை கவலைப்பட விடாமல் பண்ணிடுவாங்க. சமுதாயத்தில் அப்படி ஒரு போக்கு இருக்கு. when you glorify people as per their profession or services, you also, ஏனென்றால் ஒரு வேலை செய்கின்ற பல்வேறு விதமான பணிகளை சுமக்கின்ற பெண்ணாக ஒரு தாயாக இருக்கும் பொழுது sometimes you have that guilt. ஒரு தாயாக நம்முடைய கடமைகளை சரியாக செய்கின்றோமா, நம்ம நேரம் அத்தனையும் குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறோமா, இது மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கும் வரலாம். ஏனென்றால் சேவை செய்பவர்கள் தியாகத்தின் மொத்த உருவங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அப்படியே அவர்கள் குறித்து கவலைப்படாதவர்களாக ஆக்கி விடுகின்ற ஒரு பொது புத்தி இருக்கின்றது. அதற்குள் நீங்கள் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது. As individuals, as persons, you have to also feel happy about yourself, think about yourself, to take care of yourselves and to enjoy your own life. ஏன்னா உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள். இட்ஸ் a passion of your life. அதிலே நீங்கள் பயணம் போகும் பொழுது உங்கள் இலக்கை விட the journey is also equally important than the destination. அந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் உட்காந்துட்டு இத்தனை விஷயங்களை தொலைச்சிட்டமே திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. So that is my message today. As right individuals, enjoy your passion, enjoy your journey. எங்கள் ஊர்லெல்லாம் நாங்கள் சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது மிட்வைஃப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவர்களுடைய சேவைகள் ரொம்ப நாங்கள் அத்தனை பேரும் உணர்கின்ற அளவிற்கு I think there would have been some 5 or 6 midwives.
எல்லா பிரசவங்களையும் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து முறையான ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் என்பது இல்லை என்றாலும் they can handle deliveries equally in a superb manner because they have the wisdom. ஞானம் என்பது மிகப்பெரிய வரம். அறிவிலிருந்து ஞானத்தை நீங்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். Wisdom, we shouldn't lose wisdom in the name of knowledge. Of course, your degree, your college education, your grooming, everything will give you a bounty of knowledge, but only wisdom can teach you how to handle that particular situation with humane attitude and how to rise up to occasions. அவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கு நம்முடைய இந்த வாழ்வு அனுபவத்தினால அந்த வருகின்ற ஞானம் கற்றுத்தரும் என்பதால் we always have huge regard for midwives. எங்க ஊர்ல வந்து midwives, post master, teacher இவங்க 3 பேருக்கு தான் மிகப்பெரிய மதிப்பு. Even now we all regard them as members of our family as well as the most respectable community in a village. That way, I deem it really a pleasure and honor to be present on this wonderful occasion and to hand over the awards to all the achievers. உங்களுடைய வாழ்வின் மகத்தான இந்த ஒரு நாளில் நான் பங்கேற்பது என்பது பரிசுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு என்னுடைய கைகளில் அதை ஏந்தி உங்களுக்கு என்று நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற அந்த மகிழ்ச்சியை உங்களுடைய முகங்களில் பார்த்திருப்பது என்பது மிகுந்த திருப்திகரமான ஒரு நாள். I really thank Madam for having given me this wonderful opportunity. I'd like to end my speech with a small poem. It's a Russian poem. I think it's been translated into English and the rough translation in Tamil goes like this. இந்த கை ஒரு நெம்புகோலை அழுத்தும் பொழுது வலிமை கொள்ளும். இந்த கை ஒரு பிச்சைக்காரரை வெறுத்து ஒதுக்கும் பொழுது நாணம் கொள்ளும். இந்த கை ஒரு குழந்தையை அணைக்கும் பொழுது அன்பு கொள்ளும். இந்த கை ஒரு ஆப்பிளை எவ்வளவு அற்புதமாக ஏந்துகின்றது. உள்ளங்கையில் நீர் ஊற்றி பாருங்கள், உலகையே நீங்கள் தலைகீழாக அதிலே பார்க்கலாம். ஆகவே இந்த கைகளை கரைபடியாமல் வைத்திருங்கள். எனக்கு தெரிந்து கரைபடியாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள்தான். அந்த கரைபடியாத கரங்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for your energy-filled words of encouragement and enlightening the gathering. Ma'am, we need positive energy to move forward. A pat on our back, a little we need for moving forward in our journey of nursing fraternity. That you have done, ma'am. Thank you so much. You have given us so much to us. மடை திறந்த வெள்ளம் இந்த சென்னை கத்தரி வெயிலில் இன்று இங்கே கண்டோம். நீங்கள் அனைத்து செவிலியர்களின் நற்றாயாக இருந்து எங்களின் குரலாக பாராளுமன்றத்தில் மட்டுமல்லாமல் செவிலியம் பேசப்பட வேண்டிய அனைத்து இடங்களிலும் பேச வேண்டும் என அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. As we stand on the verge of concluding, we welcome Dr. Annie Raja, Principal, St. Isabel College of Nursing, Chennai, member TNNMC, to express our gratitude-filled thoughts to all who made this occasion a memorable one. Good morning. I feel happy and honored to deliver the vote of thanks on behalf of Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. We are still in IPL cricket season. Plenty of batsmen, stunning bowlers and skyrocketing balls. The higher the ball, the greater the excitement. I would like to equate gratitude to a higher octane, turbocharged ball. If you play well, gratitude will shift you to a higher frequency and you will attract much better things. The International Nurses Day once again propels us to zero in on the crucial role played by the health sector and in a focused way the contributions made by the nurses. My heart goes to thank Honorable Member of the Parliament, Lok Sabha, Government of India, Dr. T. Sumathi alias Tamlachi Thangapandian, the versatile professor, prolific writer, poet, now politician, for coming and gracing this occasion with her enchanting presence. She has regenerated us with her electrifying speech. பூனைகள் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதில்லை. This is one of the books authored by our chief guest. I am just mentioning one of the gems from a treasure trove.
This collected work spotlights many unknown but new and resourceful, vibrant creators of Tamil literature. This is yet another proof that our chief guest is not interested in beating the trodden path, but interested in paving, showing, and building new avenues of cosmic creativity. Thank you very much, dear madam, for being with us amidst your heavy and compelling schedule. Quoting back the IPL, the media says Andrew Russell, the Jamaican right-handed batsman, has the highest striking rate. Today we are witnessing the galaxy of striking stars who are adorning our nursing Milky Way. This Kalayarangam is illuminated with the awardees of the best nursing personnel and lifetime achievers. These are exceptional and enduring people who have come a long way in the exodus of humanity. Once again, we salute them for their singular service to the suffering community. A bouquet of thanks to all the awardees for being present and making this event a grand and solemn one. You all are inspiring force, and we admire your contribution and passion towards our profession. I also extend my gratitude to the family members of the awardees for being present here. Hearty thanks to Dr. Shanmugh, President, NMC, cum Director of Medical and Rural Health Services, Chennai, for her guidance, presence, and releasing the report which she was supposed to do. And her sharing and support will carry us a long way. We understand from her speech that she supports us more than anyone else in our profession. Thank you, ma'am, in her absence here. I take immense pleasure in extending sincere thanks to Mrs. Jayanti, Vice President, NMC, cum Principal Nursing Officer, A&M Training School, Marandahalli, for always supporting and guiding us in making this function a grand success. Thank you, ma'am. A good report is supposed to have three elements. They are consistency, clarity, and credibility. By presenting the report with a unique exemplary way, our registrar, Dr. Annie Grace Kalemadi, once again demonstrated her undeniable leadership acumen. Her leadership and motivation are great life lessons for all of us and would have not been possible to organize such a big and successful event without her. Thank you, ma'am. I express my heartfelt thanks to all the members of the council for your support and guidance. Hearty thanks to the council staff who worked to make this program a memorable one. An event with this magnitude cannot be organized single-handedly. It requires a dedicated team to accomplish the task, and take this opportunity to thank the organizing team for making this program a splendid one. I thank the delegates from various institutions who are watching this International Nurses Day, both in person, in the offline mode, and all who are watching in the virtual mode. I thank the media and all those who have worked behind the screens to make this program a grand one. உன் முதல் சிரிப்பையும் உன் முதல் அழுகையும் ரசித்த முதல் ரசிகை செவிலியர். With this quote, I would like to wish everyone a happy Nurses Day in advance, and thank you. Thank you, ma'am. Kindly rise for national anthem. जननायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड सुच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा तब जुबना में जाहे तब शब आशीष माहे गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. Kindly join us for lunch which has been arranged. Thank you once again and safe journey for you all. I have here on the slide Mr. Yabesh, the photographer who was here, who is the person we have organized. His phone number is here. Whoever wants photography can kindly contact him. You can note down this number and contact him. Thank you so much. Have a safe journey.